Hello dear student, this is Amrapali Patil, Assistant Professor, Department of Physics, Mahatma Phule Arts, Commerce and Sitaramji Chaudhary Science Mahavidyalaya, Varud. Today we will discuss about the Schrodinger's time-dependent equation, Schrodinger's time-independent equation and operators in quantum mechanics. So there are two Schrodinger equation. One is Schrodinger's time dependent equation, which is IH cross dou psi upon dou t equals to minus h cross square upon 2m into dou 2 psi upon dou x square plus v psi. And the second one is Schrodinger's time independent equation, and this equation is represented by minus h cross square upon 2m dou 2 psi upon dou x square plus e psi equals to 0. These two equations can be considered as the basis for any mathematical operation which is performed in the quantum mechanics. कोणत्याही मॅथमॅटिकल इक्वेशनची जर आपल्याला सुरुवात करायची असेल क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये तर आपण सर्वात पहिले स्क्रोडिंजर इक्वेशनचा यूज केला जातो. सो नाव we will see the derivation of the Schrodinger time dependent equation. Now for this, consider a particle of mass m moving along positive x direction under the action of force F, which derivable from potential v of x, which is a function of x alone. Also consider px be the x component of its momentum and E be its total energy. The total energy of particle can be written as E equals to kinetic energy plus potential energy. Now E equals to half mv square plus v of x. As we know, the kinetic energy is equals to half mv square and potential energy is given by the v of x. Now the total energy of the particle in terms of its momentum can be written as E equals to px square upon 2m plus v of x. Consider this as equation 1. So this is a total energy in terms of momentum of particle. Okay. Now the wave function associated with the particle is given by psi of x comma t equals to a into e to the power minus iota into bracket omega t minus kx into x. In terms of energy and momentum, the wave function can be represented by psi of x comma t equals to a into e to the power minus iota upon h cross into bracket et minus px into x. Take this as equation 2. Now this wave function is a function of x and function of time t also. Hence differentiating equation 2 with respect to time t, we get dou psi upon dou t equals to minus iota into e divided by h cross into a into e to the power minus iota upon h cross into bracket et minus px into x. So this can be written as dou psi upon dou t equals to minus iota e upon h cross into psi of x comma t, since this value is nothing but the value of psi. Hence this is replaced by psi. So we get dou psi upon dou t equals to minus iota into e divided by h cross into psi. By taking cross product, we get I into h cross dou psi upon dou t equals to
E psi into E into psi. Sorry. This take this as equation 3. Okay. This is I h cross dou psi upon dou t equals to E psi into E psi of x comma t. Similarly, differentiating equation 2 with respect to x also. So we get dou psi upon dou x. इक्वेशन 2ला आपण आधी टाईमनी डिफरन्शिएट केलं होतं. आता त्याच इक्वेशन 2ला आपण एक्सनी डिफरन्शिएट करू. सो वी गेट डो साय अपॉन डो एक्स इक्वल्स टू आय अपॉन एच क्रॉस इंटू पी एक्स इंटू ए इंटू ई टू द पावर माइनस आय इंटू ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एच क्रॉस. So this value is nothing but the value of psi, so we replace this by psi of x comma t. So we get dou psi upon dou x equals to iota upon h cross p of x px into psi of x comma t. Now differentiating again with respect to x. Okay. आता आपण सिंगल डेरिव्हेटिव्ह काढलं होतं इक्वेशन 2चं. आता इक्वेशन 2चं डबल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढायचं आहे. सो डिफरन्शिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डो टू साय अपॉन डो एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स इंटू डो बाय डो एक्स इंटू साय ऑफ एक्स कॉमा टी. डो बाय डो एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे. इथे आपण कॅल्क्युलेट केली आहे आय अपॉन एच क्रॉस इंटू पी एक्स इंटू साय ऑफ एक्स. पुटिंग दिस व्हॅल्यू इंटू दिस इक्वेशन वी गेट डो टू साय अपॉन डो एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू पी एक्स इंटू आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू पी एक्स इंटू साय ऑफ एक्स कॉमा टी. This is nothing but the minus px square upon h cross square into psi of x comma t. I square equals to iota square. Iota square equals to minus 1. We know the value of I square, which is minus 1. Hence, this double derivative of wave function is equals to minus px square upon h cross square into psi of x comma t. So rearranging this equation we get px square psi equals to minus h cross square into dou 2 psi upon dou x square. Take this as equation 4. Now from equation 1 we have equation 1 काय होतं e equals to px square upon 2m plus v of x. This is the total energy of particle in terms of its momentum. Okay. Now multiplying this equation by psi we get e psi equals to px square psi upon 2m plus v of x into psi. Now from equation 3 इथे हा equation 3 आहे. From this equation 3 we get the value of e psi. We get the value of E psi as I iota into h cross dou psi upon dou t. And from equation 4, this is equation 4. From this equation 4, we get the value of px square psi equals to minus h cross square dou 2 psi upon dou x square. Okay. Hence, substituting the value of E psi and the value of px square psi from equation 3 and 4 we get iota h cross into dou psi upon dou t equals to minus h cross square upon 2m into dou 2 psi upon dou x square plus v psi. Take this as equation 6. And this equation 6 is nothing but the Schrodinger's time dependent equation. This equation is known as Schrodinger's time dependent equation.
and this is for only x coordinate. Hence, for the particle which is moving in 3 dimension, this equation be written as I iota h cross dou psi upon dou t equals to minus h cross square upon 2m into dou 2 psi upon dou x square plus dou 2 psi upon dou y square plus dou 2 psi upon dou z square plus v of x comma z x y z into psi. Okay, so this can also be written as iota into h cross dou psi upon dou t equals to minus h cross square upon 2m into del square psi plus v psi, and where this del square is equals to dou 2 upon dou x square plus dou 2 upon dou y square plus dou 2 upon dou z square, and this del square is called as Laplacian operator. So this is the Schrodinger time dependent equation for 1 dimension, and this is a Schrodinger's time dependent equation for 3 dimension. Okay. Now, if there is no force acting on a particle, then the potential becomes 0. Hence, V equals to 0. And the particle is said to be free particle. So the Schrodinger's time dependent equation can be written as iota h cross dou psi upon dou t equals to minus h cross square upon 2m into del square psi. So this is the Schrodinger's time dependent equation. Now we derive the Schrodinger's time independent equation. For this, consider a particle of mass m moving along positive x direction under the action of force F, which derivable from potential v of x, which is a function of x alone. Also, let px be the momentum and energy, E be the total energy. So the total energy can be written as E equals to kinetic energy plus potential energy. Now consider when the potential function is independent of time and depends on position coordinates only. The wave function psi x comma t associated with the particle can be written as the product of two functions, of which one is function of time and the other is function of x only. इथे आपल्याला एक केस एक कंडिशन अप्लाय करायची आहे जिथे आपल्याला जो पोटेन्शियल एनर्जी आहे is only dependent on the x coordinate and it is independent of time. पोटेन्शियल जो आहे तो फक्त पोझिशन कोऑर्डिनेटवरती डिपेंडेंट आहे आणि टाईम कोऑर्डिनेटवरती डिपेंडेंट नाही. म्हणून so for this condition the wave function can be written as a into e to the power minus I into e minus iota into et minus px upon h cross. Okay, this is a wave function for a particle moving in a moving along a positive x direction. Okay, so this wave equation can be written as psi of x comma t equals to a into e to the power iota px into x upon h cross into e to the power minus iota et upon h cross. एक्सपोनेन्शियल टर्मला ब्रेक करून आपण त्याला ह्या फॉर्मॅटमध्ये लिहिलेला आहे. ओके, सो and we know the potential is a function of only position coordinate only. So this term can be
represented by the another function which is phi of x. Okay, replacing this term x पोझिशन कोऑर्डिनेट वाली जी टर्म आहे त्याला आपण नवीन फंक्शननी रिप्रेझेंट करत आहोत विच इज phi of x. Okay, so the wave function psi of x comma t can be written as psi of x comma t equals to phi of x into e to the power minus iota into et divided by h cross. Take this as equation 1. What is phi? Phi is the value which contains only the position coordinates. Okay, x coordinate असलेल्या टर्मला आपण फायनी कन्वर्ट केलेलं आहे. ओके, दिस phi of x is equals to a into e to the power iota px into x upon h cross. This is time independent part. ओके, इथे टाइम टी व्हॅल्यू कुठेच आपल्याला दिसत नाही आहे, हेन्स इट इज टाइम इंडिपेंडेंट. अँड द सेकंड पार्ट इज e to the power iota et upon h cross. This is time dependent part of wave function. Okay, wave functions चे आपण दोन पार्ट्स केलेले आहे. One is time independent and the other is time dependent. Okay, now the Schrodinger's time dependent equation is, आताच आपण स्क्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन बघितलेलं आहे विच इज आय एच क्रॉस डो साय अपॉन डो टी इक्वल्स टू मायनस एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2m इंटू डो टू साय अपॉन डो एक्स स्क्वेअर प्लस वी साय. इक्वेशन 2. Take this as equation 2. Okay, now substituting equation for psi we get, हे बघा, सायची व्हॅल्यू आपल्याला इथे मिळाले, आपण कॅल्क्युलेट केली आहे phi of x into e to the power minus iota et upon h cross. Okay, so putting this value of psi in equation 2, जिथे जिथे psi असेल त्याच्या जागी आपण ही व्हॅल्यू पुटअप करणार आहोत. सो वी गेट iota h cross dou t into phi of x into e to the power minus iota et upon h cross equals to minus h cross square upon 2m dou 2 upon dou x square into bracket phi of x into e to the power minus iota et upon h cross plus b into phi of x into e to the power minus iota into et upon h cross. ओके, जिथे जिथे साय आहे त्याच्या जागी आपण ही व्हॅल्यू पुटअप केलेली आहे इक्वेशन 2 मध्ये. सो वी गेट दिस टर्म. Now remembering that the differential operator dou t acts on the function of t only. जिथे t असेल त्याचाच आपण टाईमनी डिफरन्शिएट करू शकतो. ओके, जर त्या एक्स असेल तर त्याचा डिफरन्सिएशन 0 होईल. ओके, अँड ऑपरेटर डो 2 अपॉन डो टी स्क्वेअर ऑपरेट्स ऑन द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली अँड व्ही ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. सॉरी, इथे नाही, टीच्या जागी एक्स पाहिजे, टायपिंग मिस्टेक झालेली आहे. डो 2 अपॉन डो एक्स स्क्वेअर पाहिजे. ओके, सो कॅल्क्युलेटिंग दिस टर्म, जिथे जिथे टी टर्म असेल त्याला टीनी आपण डिफरन्शिएट करू. हा इथे phi of x आहे तो कॉन्स्टंट राहील. ओके, सेम हिअर, इथे आपण एक्सनी डबल डेरिव्हेटिव्ह काढत आहोत, डबल डिफरन्शिएट करत आहोत. सो इथे याचा डिफरन्शिएशन होणार आणि ही टीवाली टर्म आहे ती कॉन्स्टंट राहील. इथे डिफरन्शिएशन आहेच नाही. सो ऑन कॅल्क्युलेटिंग दिस वी गेट
I into h cross minus I e minus iota e upon h cross into phi of x into e to the power minus iota et upon h cross, and equals to minus h cross square upon 2m into dou 2 phi upon dou x square plus v into phi of x in इथे आपल्याला e टू द पॉवर मायनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस हा कॉमन मिळत होता, तर आपण त्याला ब्रॅकेटमधनं बाहेर काढलं. ओके, वी टेक दिस e to the power minus I et iota et upon h cross as common. Now dividing by e to the power minus iota et upon h cross, हा इथला लेफ्ट साईडचा e to the power iota et upon h cross आणि राईट साईडचा मायनस आयोटा अपॉन e to the power मायनस आयोटा et upon h cross हा कॅन्सल होईल किंवा त्याला आपण डिवाइड करू शकतो. सो वी गेट ई इंटू फाय ऑफ एक्स पहा इथे आय इंटू मायनस आय हा काय होणार, आय इंटू आय हा झाला मायनस वन इंटू मायनस प्लस झाला. ओके, एच क्रॉस पण कॅन्सल होत आहे इथे, दिस एच क्रॉस अँड दिस एच क्रॉस ऑल्सो गेट कॅन्सल. सो वी गेट ऑन लेफ्ट हँड साईड जस्ट ई इंटू फाय ऑफ एक्स व्हॅल्यू. आपल्याला फक्त ही एवढी व्हॅल्यू मिळते लेफ्ट हँड साईडला. ओके, अँड ऑन दी राईट हँड साईड वी गेट एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2m dou 2 phi upon dou x square plus v into phi of x. Take this as equation 3. Now इथे phi of x आहे, इथे phi of x आहे. Okay, so taking together phi of x term, so we get h cross square upon 2m dou 2 phi upon dou x square plus e minus v into phi equals to 0. हा याला e of हे राईट साईडची जी व्हॅल्यू आहे त्याला लेफ्ट साईडमध्ये आपण कन्वर्ट केलं आणि राईट साईडला आपण 0 केलेला आहे. आणि इथे हे दोन्ही कॉन्स्टंट आहे, तिथनं आपण फाय कॉमन काढला आणि वी गेट ई मायनस व्ही फाय इक्वल्स टू 0. सो द फायनल टर्म वी गेट विच इज h cross square upon 2m dou 2 phi upon dou x square plus e minus v into phi equals to 0. Now replacing phi with psi, we can write this equation as this phi is the function of position coordinate only. Okay, and we the wave function is the function of position coordinate and time coordinate also. Hence, so to get these Schrodinger's time independent equation, we replaced this phi with psi. So we can get h cross square upon 2m dou 2 psi upon dou x square plus e minus v into psi equals to 0. This is equation 4, and this equation 4 is called as Schrodinger's time independent equation, which doesn't contains the time value. Okay, so the Schrodinger's time independent equation is h cross square upon 2m dou 2 psi upon dou x square plus e minus v into psi equals to 0. Same, if there is no force acting on a particle, then the potential becomes 0. Hence, v equals to 0. And the particle is said to be free particle.
and the above equation can be written as the Schrodinger's time independent equation for v equals to 0 is h cross square upon 2m dou 2 psi upon dou x square plus e psi equals to 0. In 3 dimensions, this is only the Schrodinger time independent equation in 1 dimension only. For 3 dimension, the equation can be written as h cross square upon 2m dou 2 upon dou x square plus dou 2 upon dou y square plus dou 2 upon dou z square into psi plus e psi equals to 0. This equation can be written as h cross square upon 2m del square psi plus e psi equals to 0. And we know that del square is Laplacian operator. So this is the Schrodinger's time independent equation. Now, operators in quantum mechanics. In quantum mechanics, all the mathematical operations are performed by the operators. So, what are operators? The physical quantities which are obtained by the measurement or by the process of observation on the physical system are called as observable quantity. ज्या क्वांटिटीला आपण मेजर करतो किंवा ऑब्झर्व करतो फॉर अ पर्टिक्युलर परफॉर्मन्स, these quantities are called as observable quantities. Okay, for example, position coordinates such as x coordinate, y coordinates, z coordinates, we can observe all these quantities. We can observe and we can measure also. Also, components of velocity, linear and angular momentum, energy, all these examples are measurable and observable. Hence, these quantities are called as observable quantities. And all these observable quantities are obtained by some mathematical operation on wave function. क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये हे जे ऑब्झर्वेबल क्वांटिटीज आहे ते आपल्याला ऑब्टेन करण्याकरता पाहिजे असेल तर आपण मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स परफॉर्म करतो. वेव फंक्शनवरती काही मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स आपण परफॉर्म करतो तेव्हा आपल्याला हे ऑब्झर्वेबल क्वांटिटीज मिळतात. तर हे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करण्याकरता जे एक्सप्रेशन्स आपण यूज करतो त्याला ऑपरेटर असे म्हणतात. The mathematical expressions which are used to perform any mathematical operation or any mathematical or observable quantity in quantum mechanics are called as mechanical operators. So, in quantum mechanics, these are the some common mathematical operators by which are performs operation on the wave function to get the physical quantity. These are the various physical quantities which are obtained by this particular operators. Okay, किंवा आपण असं म्हणू शकतो की क्लासिकल मेकॅनिक्समध्ये जे डायनॅमिक व्हेरिएबल्स आहे, जसा हा मोमेंटम आहे, मोमेंटम फॉर एक्स डायरेक्शन फॉर एक्स कोऑर्डिनेट्स, याला जर आपल्याला क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये जर रिप्रेझेंट करायचं असेल तर ते आपण इथे ह्या फॉर्मॅटमध्ये त्याला ह्या ऑपरेशन मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशननी त्याला आपण रिप्रेझेंट करू. ओके, इथे ई एक्सच्या जागी पी एक्स पाहिजे होतं. सेम मॅथमॅटिकल मोमेंटम फॉर वाय कोऑर्डिनेट्स रिप्रेझेंट करायचं असेल तर आय एच क्रॉस डो बाय डो वाय. इथे थोडीशी सेटिंगमध्ये प्रॉब्लेम झालेला आहे. ओके,
इथे पी वाय इक्वल्स टू आय एच क्रॉस आयोटा एच क्रॉस इंटू डो वाय पाहिजे. ओके. अँड फॉर मोमेंटम फॉर झेड कोऑर्डिनेट जर लिहायचं असेल तर ते आपण असं लिहिणार आय एच क्रॉस डो झेड. And for total energy, the operators are used IH cross dou T. For kinetic energy, the operator which is used is minus h cross square upon 2m into dou upon dou x square. So these are some common or basic operators which are used in the quantum mechanics. So students, these are the topics we have discussed in this lecture. I hope you understand the topic. Thank you.